In the heart of West Africa, amid the vast Sahel desert, a young leader emerged who dared to envision a continent free from the chains of colonialism and corruption. Thomas Sankara, often called Africa's Che Guevara, led Burkina Faso for just 4 years, yet his ideas continue to echo across generations. This is a story of revolution, integrity, and the untimely loss of a true leader, a reflection on what might have been. Thomas Isidore Noel Sankara was born on December 21, 1949 in Yako, then part of French Upper Volta, a colony under French dominion. The third of 10 children in a modest family, his father a gendarme of mixed Silmi-Mossi heritage, his mother from the Mossi people, Sankara grew up navigating a society stratified by colonial rule. His Catholic upbringing urged him toward the priesthood, but a restless spirit drew him to the military. At 17, he entered the Kadiogo Military Academy in Ouagadougou, excelling in discipline and intellect. During his training in Madagascar from 1970 to 1973, as a young officer, his exposure to anti-colonial movements and leftist ideologies sowed seeds of Marxism and Pan-Africanism that would shape his life years to come. Those years abroad opened his eyes to the struggles of the oppressed. He returned not just as a captain, but as a thinker committed to dismantling systemic injustice. Sankara's military career brought early renown. In the 1974 border war with Mali, he displayed tactical brilliance only to later denounce the conflict as useless and unjust, revealing his growing critique of senseless militarism. By 1976, he commanded a commando training center in Po and co-founded the Regroupement des Officiers Communistes, a clandestine revolutionary group. His ascent accelerated. Appointed Minister of Information in 1981, he championed press freedom, famously resigning with the words, "Misfortune to those who gag the people." Named Prime Minister in 1983, he was soon arrested amid political turmoil. But on August 4, 1983, a coup backed by allies like Blaise Compaoré, who would later become a traitor, installed him as president at age 33. What followed was the Democratic and Popular Revolution, a bold attempt to reshape a nation crippled by poverty and dependence. In 1984, Sankara renamed the country Burkina Faso, which means land of the upright people. Why did you want to change the name of Upper Volta? Yes, because Upper Volta, it meant nothing to anyone, especially to us Burkinabe. It's a name that only reminds us of a colonial past. On the other hand, Burkina Faso is a name drawn from the land itself, which has meaning in our language. Which means? Land of honest men. This was, a powerful rejection of colonial legacies. His reforms were both sweeping and urgent. In health, there was a mass vaccination campaign called the Battle for Health that immunized over 2 million children against measles, meningitis, and yellow fever, dramatically slashing infant mortality. In agriculture, land was nationalized and redistributed to peasants, which, boosted cereal production by 75% and achieved food self-sufficiency by 1986. J'ai dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, cela ne nous aide pas. To combat desertification, he mobilized communities to plant 10 million trees, a truly visionary stand against environmental ruin. And he promoted local industry by mandating Faso Danfani cotton clothing for public servants, really bolstering domestic production. Sankara championed women's liberation, banning female genital mutilation, forced marriages, and polygamy, while appointing women to high office,
which was, a rarity in Africa at the time. He declared, "There is no true social revolution without the liberation of women." His anti-corruption measures were honestly uncompromising. He slashed his salary to $450 a month, sold government luxury cars, and established people's revolutionary tribunals to try corrupt officials. Infrastructure flourished. Railways and housing were built without foreign aid. Sankara lived simply jogging without guards, wearing local cotton, and really embodying his maxim, "He who feeds you, controls you," rejecting aid with neo-colonial strings. Abroad, Sankara's anti-imperialism was absolutely resolute. He rejected IMF loans, condemned colonial debts as odious, and supported liberation movements in Nicaragua, Palestine, and South Africa. Alliances with Cuba and Libya strained ties with France and the West, which, triggered aid cuts. At the UN in 1984, he challenged global powers, saying, "Imperialism is a system of exploitation that occurs not only in the brutal form of those who come with guns to conquer territory." Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique.
Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. His vision inspired African youth, but to be fair, it alienated elites and foreign interests. Yet, challenges mounted. Economic strains from rapid reforms, opposition from traditional leaders, and human rights concerns over tribunals' harsh methods eroded support. Internal rifts grew, even among allies. On October 15, 1987, betrayal struck. In a coup led by his comrade Blaise Compaoré, Sankara was assassinated at age 37, along with 12 others. Buried in an unmarked grave, his revolution was dismantled. Immediately, Compaoré seized power and ruled for 27 years, reversing policies and aligning with international lenders. Only in 2022 was justice glimpsed. Compaoré convicted in absentia and sentenced to life imprisonment. Sankara's death was a wound for Africa, but it immortalized him, a martyr for self-reliance. Thomas Sankara's legacy endures as a beacon of upright leadership. His ideas inspire movements across Africa and beyond, from grassroots activists to Pan-African scholars. In a world still grappling with inequality and neo-colonialism, his words really do resonate. While revolutionaries as individuals can be murdered, you cannot kill ideas. He reminds us of the fragility of progress and the enduring power of conviction.